I don't think I could describe Batala in 1 or 2 words. Such a diverse range of people from different walks of life. I've always described Batala as a group of misfits that don't actually fit anywhere else. No one messes with Batala. It's the biggest, loudest band on the planet. Batala is an Afro-Brazilian percussion band which plays samba reggae. It's more than that, but that's the short answer. Notting Hill Carnival is a big gathering of Batala players. Notting Hill is the largest meeting of Batala every year. Last year we had 180 or 190. It's a chance for everybody in Europe to get together. The overwhelming thing that brings me here is the fact it's another occasion to meet up with the folks and play. I suppose it's the high point of the Batala social calendar, really, if there is such a thing. Batala foi projeto que a gente começou em Paris, mas em Paris já existia coisa, né? Já existia grupo de enredo, de samba enredo e tudo isso, mas eu acho que existia uma certa timidez nessa coisa. Eles não abordavam a rua como eu abordei. Na Bahia, tudo se passa na rua. Eu falei, por que não tentar levar a rua para Paris, bicho? Por que não tentar chegar na rua e pegar as pessoas e fazer descobrir essa musicalidade, essa cultura? Eu me lembro que uma vez eu cheguei em Paris e falei assim, eu tô a fim de invadir, eu vou invadir. E eu comecei a fazer isso, e esse movimento ele começou a se ampliar. E começou a crescer, e o grupo começou a crescer. My name is Hugh Rowlands. Angus Sutherland. Alors, je m'appelle Adeline. My name is Lorenzo. John Rowlands. Je m'appelle Olivier Romage. My name is Donna Beasley. From Italy. My name is Roma. Jessica Reed. I'm Stephen Murray. British. Karine Broyer. Mon nom est Sassar. I'm British. Half Welsh, half Scottish. Washington. English. Je m'appelle Lionel. Paris. Rio de Janeiro. English. I'm English. Today. From one idea or one particular band, it's just spread out around the world, and it's just turned into this, worldwide thing with over 600 kind of people involved. O primeiro foi em Paris, o segundo em La Rochelle e o terceiro foi em Portsmouth. Então eu digo assim, Angus, tem novo Batala em Washington. Basically that I come up with the ideas for logos and submit them to Jiba. O Angus vai lá no computador dele e cria logo logotipo, uma coisa, ele vai... That is a complete and utter nightmare. It was bad enough when we had 5 countries. Agora tá assim, tem Batala na Áustria, tem na África do Sul, tem na Europa, tem no Brasil, tem na América do Norte, né? Now we got Guadeloupe, South Africa, Angola. You just cannot put them round. Now it's going to have to be continents rather than countries. So we've just got Asia to go. We've got the world. The great thing about that is I can just be myself. There are no rules in Batala, but there is the law. And the law is that you be
decent, kind, and nice to everybody. Jiva is the master of Batala. He's just like this kind of character in the world of Batala who we all kind of know, but I don't think anybody really knows Jiva. Jiva is the coolest guy I've ever met in all my life. I mean, he manages to keep calm. He got people to get involved that much because he is what he is. If he was an asshole, I mean, there would be so many bands. I'm the only person I've ever seen that he's lost his temper with. That was when I started playing, because I was so goddamn awful. I met Jiba when Batala of DC brought him to DC for a workshop. We were like, oh, Jiba's coming, the creator of Batala, because we were just so excited. And when he came, he first heard us, he did like this. He held his head. He was like, the look of disgust, I cannot explain how that looked to you. It's necessary, the feeling, the swing. I have to say he was the most terrifying person I've ever seen in all my life, because it's just, you know, that sort of presence. We were so hurt. I know I was. I was like, oh God, you know, because we all wanted to do so well for him. When he's standing there and everybody's just, and then he turns up and suddenly everything goes up 10, 15%. But he really hung in there with us. He was a taskmaster, but he hung in there with us. And by the time he left, I mean, we had really stepped up our game completely. People have so much respect for him that they will sublimate all their urges just to be it, because it's the greatest band ever. Batala é uma coisa que a gente pode ser 20, como pode ser 200, na hora que a gente faz, levanta a mão, todo mundo vai no mesmo tempo, no mesmo ritmo e na mesma coreografia. C'est bon? Ok? 1, 2, 3, vai! Eu acho que a minha forma de me expressar vai ser por esse caminho, vai ser com repique, vai ser com caixa, vai ser com surdo, entendeu? Com timbal, com lá, quer o que seja, mas vai ter que me entender. Porque se eu ficar somente na Europa dizendo que aqui é assim, que lá é desse jeito, as pessoas não vão entender. Batalha a gente tem todo ano, tem uma coisa que é assim, essencial, eu não abro mão, é que todo ano eu acho que todos os europeus, que todos os americanos, que todos os africanos têm que ir na Bahia, têm que ver como funciona, tem que se integrar nessa cultura para entender o que eu quero dizer.
drum cases, specific instructions from Solange about Yeah, she fixing the can drum say whatever case. she wants because she's dead. When I left, there was 2 feet of snow, and I spent the day before digging my car out so I could make sure that I could catch the plane to get here to Salvador. No, please, no. And the day that I arrived here, they got another 10 inches of snow. We're not going to work. We're not going to work. I wouldn't be going to work. Oh yeah, we wouldn't be going to work if we were home. We'd Hell be no. snowed in. Oh, we're not going to work and we're not snowed in. Yay! Zero chance of snow. Brazil, zero chance of snow. Carnaval para mim é uma mistura de tudo, uma mistura de culturas, mistura de cores, mistura de músicas. Salvador Carnival is the most awesome sight. Anything you can think of and just multiply it by 10. I heard it is very crowded, but there's a lot of excitement, a lot of energy. I expect to have a lot of fun, but I expect to be thoroughly exhausted at the end of it. I'm from DC. Damn straight, I'm gonna make it. I'm like ready. Brazil, some parts of it just inspire you, and some parts of it, I mean, I was in tears. There's like shacks all done up with cardboard. You know, there's probably 15 people living in a room. There were a lot of houses that were just, there were no windows. They just kind of looked like shacks. Wow, look at this. Look at this. Very basic. Didn't look like they had any electricity. Some looked like maybe they didn't have any indoor plumbing. That's so sad. Look at that. Eu fiquei muito observando que na Europa passava e muito documentário sobre a miséria do Brasil, sobre a delinquência. You know, you can see all these documentaries of poverty and all the rest of it, but when you see it, I mean, you always had the idea that it was like that, but it's just, now you know. O que me interessa e o que eu quero para a minha cultura é que as pessoas venham e que vejam que isso não é tudo, que o Brasil tem outras coisas que são muito mais importantes do que essa parte que eles insistem em mostrar. E eu quero mostrar essa outra parte. E nascer no Curuzu para mim foi é uma glória, assim, nascer no berço de uma cultura cheia de enigmas, com religiões, e aprender a decifrar tudo isso é uma coisa muito linda, muito importante na minha vida, assim. Ter vindo de onde eu vim e estar onde eu estou, isso retrata aí toda a trajetória da minha vida, né? De chegar a criar uma história. Hoje o Batala, ele consegue expressar todo o meu sentimento, toda a angústia que eu tive por querer ser alguém, por ter nascido onde eu nasci, com essa falta de informação, essa falta de educação, essa falta de saúde, mas com os nossos pais brigando, lutando e se agarrando cada vez mais para nos dar educação, para nos dar saúde, para nos alimentar. Aqui é o bairro de população de 85 a 90% de negros da cidade de Salvador. Aqui foi onde eu nasci, um bairro onde nasceram muitas pessoas de talentos, de artístico, coisas. Tem muita coisa do Batala que é feita lá. Os instrumentos são feitos lá no Curuzu, os aros. Independente que também tem uma relação, né? Meus amigos todos estão aí.
porque a gente precisa guardar as origens da gente, não é isso? Ô mãe, vem cá. Vou aqui fazer meu cabelo daqui a pouco, pode ser? Tem uma cola maluca no negócio. E essa cara de manhã cedo, viu? Ah, pelo amor de Jesus. Minha família não aceitava que eu fizesse arte, então eu tive muito problema. Minha família, inclusive tive que sair da casa da minha família por causa disso, mas é assim. A gente escolhe uma coisa, a gente tem que ter perseverança, né? No que a gente escolhe. Se eu não fosse perseverante, talvez eu não estivesse hoje aqui, nem criado o que eu criei. Bom dia. Aqui é Zoreba, grande homem. É. Do Ilê aí, mas é um Bom cara dia. que trabalha no projeto do Batala também, que dá uma força, que coloca, faz instrumento da gente. É de que de repique? É, repique, não tem a casa, sei lá, 524, 522, né? Bojo. É. Para material, tem que arranjar carreira, ficou porque não tá aqui. Ah, quando Vai bota dar dificuldade eu não quero mais saber. Não, porque você fala o que é, você vai buscar, maluco. Você vai buscar e você volta de lá com o carro, você otário? Que pega carro? Você me falou quanto, rapaz? É 200 de chapa. Sobra 40 conto, rapaz. 30 de alma e o Guaraná que eu vou ficar aqui de tarde, não deu 20 milhões. O cara vai cobrar Você 20. viu o meu dinheiro. Ele vai sim. meter a porra do 20 lá na gasolina dele pra ir lá e voltar. Peraí. Aí sobra quanto? O gás. Aqui, não. Aqui a chapa. Aqui eu vou comprar 30 de alma. Sobra 20 do carreiro. Vai ficar 20 do carreiro. E aqui é o seu Guaraná. Ah, então tá certo. Um beijo, um queijo, um cheiro e um abraço. Ele aprendeu, Vai comer, vai. Agora, bote pra inchar. Vou comer com coentro. Bora. Okay, thank you. Oh, yeah. Yeah, we just got here. Yeah. Yeah. I have one extra. This place is huge. Got it. Batala começou a crescer e eu comecei a entender que a gente precisava de um lugar da gente, onde a gente pudesse ter nossa cozinha, Aí eu comprei uma casa no centro histórico de Salvador. A Casa Batala é o lugar onde qualquer um membro do Batala hoje, de janeiro a janeiro, pode chegar, ter um lugar para ficar, descansar e poder descobrir mais a cultura do meu país. The Batala house is interesting. There's a lot of people in the Batala house and a lot of activity, and you just can't sleep because people are awake all the time. O que é mais difícil no Batala é essa coisa de viver em comunidade, de cada um respeitar o espaço do outro e de se encontrar e de fazer música. The Batala house looks very interesting. Okay, I'm just gonna tell it like it is. Look, I'm too old. I can't be, sleeping on the floor. I came all the way here from DC. I don't want to sleep on the floor with 50 other people. I don't want to shower with the man next door to me. I want to sleep on a bed. I want to have a toilet where I can close the door and handle my business in peace. But you're at the Batala house, and there's all these amazing people from Batala all over the world who are staying there, who you can talk to and hang out with, and if you don't know the song, practice the song or whatever. It's wonderful. I mean, eating dinner there was great, all the people there and all of that, but I just knew that, doing the camping kind of hostel thing wasn't gonna be for me. It's awesome. You gotta stay at the house. You just deal with the rest of it. It's fine.
that's it, right? Oh, my mallets. I should just take this whole thing, shouldn't I? All right. Okay. Wow, look at these drums. Wow, these are pretty. Faço aí é estampar, né, os tecidos, fazer roupa dos carnaval. Rapaz, eu acho uma maravilha que o que a gente fez aquilo ali, a gente tá vendo o povo usando a roupa que a gente está usando, a gente tira com o colega, pô, a gente que fez ali, ó, a gente que fez, às vezes uns acreditam, às vezes outros não acreditam. Batala tem muita gente diferente de vários países, entendeu? Então, porque esse pessoal daqui tem uma banda e às vezes só pensa que é o povo daqui que pode tocar, mas outras pessoas de outros países podem vir tocar aqui também, entendeu? Eu me sinto uma maravilha mesmo, um orgulho, um negócio assim agitado, um negócio, né? It just changes the whole economy of the place. People who provide food for us can make more money in a month than they can in a year. That is what's so nice, is that everybody gains from it. Tired, very hot and sweaty, but I had a ball. I enjoyed it incredibly, and but I'm glad we're done for today. Wow, they stepped it up. This is stepping it up, boy. This is really stepping it up. Okay. Até logo. Carnival is like nothing that I've ever experienced before. It's like epic in proportions. You can't, I don't think, accurately describe it. You have to either see it or do it. Eu acho que o carnaval tá aí, a gente tá pronto, a gente está preparado, embora tenha sido super difícil, muito complicado. Nós temos 3 dias para comprar tecido, pintar, cortar, costurar, alugar trio elétrico, contratar serviço de segurança. The trio electrico are large trucks with 18, 24-wheel trailers, which is all speakers and amplifiers, 6 or 7 instrumentalists. And then at the front, 4 or 5 singers. And they're all done up and painted, and it's an awesome sight. The parade is insane with the trios and the noise, and it's loud and awesome and crazy. You just start playing and you get this crazy energy rush. You just can't stop. You just want to keep playing.
comunidade de estar ali em cima do trio dançando, entendeu? E a gente acha que é só artista, negócio de cantor que pode estar ali em cima. Então, onde a gente também da comunidade pode estar, né? Você vai ter força de vontade. Se você não tem força de vontade, aí não vai para lugar nenhum. Wow, 5 hours, and then before we even started marching, I think we were like standing around for like 2 hours or something. It was great to march. It was wonderful. I enjoyed it, but I was exhausted after that first one. My feet were killing me. So I didn't participate the second day. Not because it wasn't fun, but my dogs just wouldn't do it for me. I'm sorry. Second night of Carnival, I was ready to go. It was the best night. And so I remember we were playing, I looked up and I looked over and the sun was coming up and I just had this feeling of like, this is the most amazing thing I've done, ever. Oh my God. Holy shit. Playing through the night, playing as the sun comes up, and then finishing literally as if it was like, you're ready to start your day. The sun was like shining, bright as day, and you're just like, that was crazy. Let's go swimming. We always have those moments where you kind of take a step back and you think about, oh, this band is much bigger than me or DC or even the people who play the instruments, you know, it's a lot more than that. People are more alike than they are different. It was cool being in Brazil and all of that and Carnival, but ultimately it was just people having fun like we do here. It's just great to be involved in something that is not only brilliant and really incredibly enjoyable, but you're actually doing something. You have to go to Brazil. It should be a mandatory part of Batala. Like at some point in your Batala career, you have to go because it'll just change the way that you see the music. Essa ideia de criar projeto que dê valor à cultura, mas que valorize também o povo, eu acho que é uma ideia implacável. É uma ideia milenar. A gente pode morrer amanhã, mas a ideia ela tá aí. Porque o homem ele morre, mas a ideia do homem ela continua.